Good morning, everyone. Welcome to the live bootcamp from L'Oréal Professionnel. I'm super excited today to be here in right front of you to share some valuable information. Thank you for joining us live. Well, how many of you are excited today to see the latest color trend of 2021? How many of you are excited to learn the new color technique and color combinations? Please share us a thumbs up in the comment box below. I know you all have made time from your busy schedule and joined us here today. We will try and make this time as informative as possible. Now, what if I tell you that this session will help you offer some new looks to your client? What if I tell you that these looks will help you add more clients and revenue to your salon business? Will that help? If yes, please, again, share us a thumbs up in the comment box. I would request all of you to use this comment box to share all your comments, feedbacks, and of course, your queries. I and my team here will try and answer all your queries during the session. I'm Santhosh Raghunath, Assistant Manager, L'Oréal Professionnel. I'm working with L'Oréal from past 11 years, and this 11 years of my journey has given me a lot of learnings. And I'm here today to share some of these experience with all of you, which I believe will be helpful for all of you as well. Thank you for giving us and me this opportunity. Before we continue, I would want to talk about two important apps which I believe you should all have on your mobile phones. The first one being Learn and Connect app. This education app developed by L'Oréal Professionnel will basically help you to stay updated with the latest trend and fashion. It also helps you to share your posts on the social feeds. It will help you create your personal posts. It also helps you to check out our complete education portfolio and view the education or trainings that you have completed with us. It also helps you to join us in our live sessions and webinars. The second app that I want to talk about is the Style My Hair Pro app. So talking about Style My Hair Pro app, I would have to tell you this is now my buddy in my color consultation. So before I talk further about Style My Hair Pro app, I want to talk something about our new color trend for 2021. So talking about our color trend of 2021, before that, let me talk about the color trend that we had all this while. Brown has ruled us all this while with the collections that we had. My Mocha, Parisian Chocolat, Parisian Cool. These collections have ruled the market. So now this season is all about red. Red has become the choice of all fashionistas and celebrities. Red is the number 3 shade in the Google search and has grown by plus 72% from more than browns and blondes. So here we present to you our color trend of 2021, red Chérie. So what is red Chérie? In fact, what is Chérie? In French, Chérie means love. Yes, we are talking about the love for reds with our clients. So why red? Red is sexy, red is passionate, red is alluring, red is confident, red is powerful. So red is a color for all. So client who is expecting a vibrant color, client who is expecting a settled color, client who is expecting a cool color, client who is expecting a warm color, we have a red for all. So it all boils down to one thing during our color service, and that's the consultation and suggestion. So it is important that we consult and suggest our client the right shade. To make it much more easier, we have something with us. L'Oréal Professionnel has always taken the lead in bringing beauty and technology together. Now here is one fusion of beauty and technology. Yes, guys, I'm talking about the Style My Hair Pro app.
So I'm going to give you some information on how to use the Style My Hair Pro app. So Style My Hair Pro, sorry. So when you open the Style My Hair Pro app, so you basically have 3 tabs in the Style My Hair Pro app. The first tab being mood board. So this mood board will help us show the pictures and talk to the client about what color and how the color is going to look on her. So for this, L'Oréal Professionnel has preloaded some pictures of the latest color trend, which gets updated every now and then as the trend changes. You will also have your own looks which you feel beautiful and you would always want to present it to your client. You can add those pictures in My Favorites and use this mood board while talking to the client to show her about the color and also explain her how does this look on her. Yeah. Now coming to the second tab. The second tab is 3D try on. So the moment you click on 3D try on, your front camera gets active and the client will be able to see herself in the screen. And here in the screen, you have all the different families of shades available with L'Oréal Professionnel. So you can select the family. The moment you select the family, the color will be automatically visible on the client's hair. We would have explained the client about a technique. We would have spoken about a global coloration. We would have spoken about a balayage, ombre, sombre. So here on the screen, you see a wand. The moment you click on the wand, you will be able to see the different techniques which has been shown there. So if you're talking about global color, you can show the color as global. If you're talking about ombre, you can show the color as ombre. Above, you have a scroller button which basically helps in changing the color lighter to darker. So which will help you make you understand what sort of color the client is expecting and what is the color that you are talking about to your client. The third tab is the swatch book. So gone are the days where we are going to use our shade card which is present in the salon. So we have a shade card of our own, which is the swatch book, which gets updated every now and then as the new shades come in. Okay, so here in the swatch book, you would be able to see all the color families that we have in L'Oréal Professionnel color portfolio. So once you have selected the family, you will see all the colors present in that family. So now I have selected brown. You could see all the colors available in the brown family. So now, once you have selected the color, you click on the color, you will be able to see the shade and show the shade to the client. Now, it is very important for us to know in which brand this color is available. You would be able to see which brand this color has. So you can see I have selected 5.8 and it is available in Margie Red. So this is about Style My Hair Pro app, which is going to make your life much, much easier and simple when you talk about the color consultation. So now that we have understood about how to do a color consultation, it's time to see the looks that we have created in Red Chérie. So let's not wait. Let me invite Prajwal on stage to present to you all our first look of Red Chérie. Prajwal. Hello everyone, like salon artists and salon experts. My name is Prajwal Rana and today I'm here to help all of us with the first collection, the first look from the Red Chérie collection. So let us not waste any of our time and let me get my dolly head. Model Suzanne, for whom I'm going to show you the few sectioning patterns, tips and tricks and techniques. But before that, let me explain what are the colors I have used and I have applied, what are the highlights and what is the global I have applied on her. So let me go back to my chart. Sections are pretty much visible. So for global, I have applied 4.26 on the roots and 5.20 on the lens. Width
20 volume developer. Then as a highlights, I have used Majirel, our own magenta red. So this is the color I have applied on her, and I will be showing you the few sections. So as you can see on my chart, I have drawn a box section. So box section is followed by the first face framing, the contouring, where we take a strong horizontal section and we weave back to back 1, 2, 3 foils, leaving 2 inches or 2 finger depth. We will be continuing with our classic weaving on the remaining box sections. On the sides, I will be showing you and I will be demonstrating you how to apply the hair color or the highlights. Okay. So as we can see, I am applying marginal. We all know the mixing ratio. It is 1:1.5. But first, let us take the measure of the developer. When it is half tube, 50 ml approximately, and I will be mixing the half tube. Now it's time to mix. Whenever we do a balayage, I would suggest to mix the hair color or the lighter pieces with a different brush and apply with a different brush so you will get that neat finish. So I have mixed my hair color highlights. Yes. So on the sides, let us see how I have applied the hair color. So on the sides also, we will be taking horizontal section. We'll secure the section so that there will be no disturbance when you do the balayage. We will take a slice. Yeah. Then we will start the application. So make sure we all know and we have been doing a balayage, but few tips and tricks. Always make sure the bristles of the brush should be neat, precise application, and much more blend by giving some vertical strokes. As you move towards the ends, we will try to apply a little bit of more product so that you will get that saturation. So we'll foil this. And for the remaining hair, we will just apply. Again, taking some more product. Then we close it with the another foil. My first section is done. Moving on to the second one, following the same pattern what we did here. So again, taking the horizontal section. Now make sure I will be placing 2 foils on the sides, but you know, depending on the size of the head shape or the size of the sections what we take, your foilings can go to 2 to 3, 4, how much ever we require.
Again, painting the hair. Better blend. We can also use some reverse strokes to get that blending effect. Yes. So as you can see, I have created a seamless balayage instead of creating a valley because it blends and goes good when you do reds. Yes. Make sure whenever we do a balayage, we always use one foil for support and another one to close, to prevent the unnecessary demarcation lines. So sides I have completed. I have done two horizontal sections. Now let us see and the technique and the section at the back. Yes. So at the back also, let's leave this one. At the back also, I will be taking one horizontal section, slightly higher. Reference to the chart as I have placed the balayage in a brick pattern. So now let us see. We break these sections into two. We take a slice again. Yes, we take a slice again. Simple yet, effective technique. Again, paint the hair. Creating a seamless balayage. Rather, I would call this balayage breathing first form seamless blending. That's what I call it. You can even create your own names of balayage. You know, I have 10 different ones. You paint and again paint. Closing it with another foil. The other side also, we follow the same. So precisely if you see, this is the nape area where we place two foils because it is a narrow place. So when we go higher and come near the widest part of the head, how many foils should we place? Of course, depending on the head shape. So what we will do now is, you can see this. So I'll be taking 1, 2, and 3. So it is kind of a leave some and take some. We leave some and we take some. Make sure sometimes color goes on this side, so you can just brush it up and blend with the rest of the hair. Yep. Sometimes color goes on your fingers. So you can always have a tissue to wipe it off so you don't end up like, you have just played a holy. Okay, so you can pick the same sections. You place the foil.
Yes. So you can see how I have placed the color. Then again, I will close it. We can follow the similar technique on here, here, continuing on the rest of the hair. If we speak about the sides, yes, the sides. So we have placed two foils here, one, and beneath one more. You can follow the same on the other side. And on top, as we all know, we will take, a strong classic weaving near the hairlines, at least three foils. Once again, I'm repeating, because to create that contouring, to create an illusional oval shape of the face through hair coloring. So with this, I have, finished with my sections, and let us not waste any of our time to present to you this particular look on my model, Survi. So please welcome Survi on stage. Thank you. I'm back again. So as you can see, before explaining you what the same technique has been done, but let us see the before photo on the screen. As you know, the other day, Survi came to us with her previous hair color, and she was explaining us, like I feel bored about this hair color. I want to do something new, something different, on trend. So what did we do? We followed the same technique on her, and it looks gorgeous. As you can see, that contoured lines running through her, which really enhances the facial features. Then also, can we turn slightly towards the right? Yes. As you can also see, end of the colors, like when we do a balayage, we take some and we leave some, we will, keep for some darker highlights and the lighter effect. So this is what we have done. It looks really gorgeous. Even you can try in your salons, on your salon floors as a hair stylist. So thank you very much, Survi. Thank you. Okay. So, I always tell, be the best person behind the chair. And keeping the momentum on, next I would like to call upon my buddy Vinayak on stage to explain and present you the next look. Thank you very much. குட் மார்னிங் கைஸ். உங்கள் எல்லார் முன்னாடியும் இந்த 2021 ட்ரெண்ட் கலெக்ஷனை லான்ச் பண்ணுறதுல ரொம்ப சந்தோஷப்படுறேன். ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் என்னை பற்றி நான் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணிக்கிறேன். என்னோட நேம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா விநாயகம். நான் வந்து டெக்னிக்கல் எஜுகேட்டராக வந்து ஒர்க் பண்ணிகிட்ருக்கேன். ஆல்மோஸ்ட் 4 years ஐம் ஒர்க்கிங் வித் L'Oréal Professionnel. ஓகே, இப்போ ஆக்சுவலி 2021 ஆல்வேஸ் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா லோரியல் வந்து எப்பயுமே முன்னோடியாக இருக்கும் ஒரு ட்ரெண்ட் கலெக்ஷனை லான்ச் பண்ணுறதுல. அந்த விதத்தில் 2021 ஒன் ஆஃப் த மோஸ்ட் இட்ஸ் அ ஃபெமிலியர் ட்ரெண்டு தான் அன்றைக்கி வந்து நம்ம அதை பற்றி பேசிகிட்டு இருக்கோம். இப்போ என்னுடைய மாடலில், அதாவது ஐ கோயிங் டு இப்போ ட்ரெண்ட் கலெக்ஷனில் இப்போ இந்த ரெட் ஷெரியில் நம்ம அந்த யூஸ் பண்ண கலர்ஸை வச்சு ஒரு லுக்கு க்ரியேட் பண்ணியிருக்கேன். அந்த லுக்கு இப்போ உங்களுக்காக நான் வந்து ப்ரெசென்ட் பண்ண போகிறேன். லெட்ஸ் வெல்கம் டிப்ஸி ஆன் த ஸ்டேஜ். Hi Dipsy, how are you? Okay. ஓகே, ஃபர்ஸ்ட் என்னுடைய மாடலுடைய கலர் என்ன பண்ணியிருக்குன்றதை உங்களுக்கு ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன். என்ன கலர் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன், என்ன டெக்னிக் யூஸ் பண்ணியிருக்குன்றதை ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக நான் உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன். ஓகே, என்னுடைய டெக்னிக் பார்த்தீங்க அப்படின்னா கிளாசிக் 4 செக்ஷன் ஃபஸ்ட் எடுத்திருக்கேன். அந்த கிளாசிக் 4 செக்ஷனில் நேப் ஏரியாவிலேருந்து என்னுடைய கலர் செக்ஷன் வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்கேன். அதில் டயகனல் ஃபார்வர்ட் செக்ஷனை நான் லைன்ஸ் எடுத்துகிட்டு டயகனல் ஃபார்வர்ட் ஸ்லைஸ் எடுத்து ஜென்டலாக ஸ்லைட்டாக பேக் கோம் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் மேஜிக் கான்ட்ராஸ்ட் ரெட் ப்ளஸ் 30 வால்யூம் மிக்சிங் ரேஷியோவில் 30 வால்யூம் எடுத்து 1:1.5 மிக்சிங் ரேஷியோ. ஓகே, 1:1.5 மிக்சிங் ரேஷியோவில் மிக்ஸ் பண்ணி
நான் பாலியாஜ் அப்ளிகேஷன் வந்து அப்ளை பண்ணியிருக்கேன். இந்த எஸ்பெஷலி நம்ம பாலியாஜ் பற்றி பேசும்போது எதுவும் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டான விஷயம்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா, எந்த ஒரு டிமார்க்கேஷன் வராத அளவுக்கு நான் வந்து அப்ளை பண்ணணும். அதுக்கு நான் ஆக்சுவலாக என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, வெர்டிக்கல் ப்ரஷ் ஆங்கிள். அதாவது நம்ம யூஸ்வலாக கலர் எடுத்து டேரெக்டாக ஹாரிசாண்டல் ப்ரஷ் ஆங்கிள் தான் யூஸ் பண்ணுவோம் சம்டைம். பட் எஸ்பெஷலி நம்ம பாலியாஜ் அப்ளை பண்ணும்போது வெர்டிக்கல் ப்ரஷ் ஆங்கிள் நீங்கள் அப்ளை பண்ணீங்க அப்படின்னா, கலர் வந்து ரொம்ப பிளெண்டடாக சாஃப்டாக வந்து அந்த டிமார்க்கேஷன் இல்லாமல் பிளெண்டடாக குளோபல் கூட பிளெண்ட் ஆகி வரதுக்கு ரொம்பவே ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும். ஓகே, சேம் சிமிலர் டெக்னிக் தான் ஸ்டார்ட் ஃப்ரம் உங்களுடைய நெய்ப் ஏரியாவிலேருந்து டில் உங்களுடைய க்ரௌன் வரைக்கும் நான் வந்து ஃபாலோ பண்ணியிருக்கேன். அட் த பேக் சைட் செக்ஷனுக்கு சைடில் உங்களுடைய ரேடியல் போர்ஷன் பார்த்தீங்க அப்படின்னா அரவுண்ட் உங்களுடைய ஹேர் லைன்லேருந்து 1 இன்ச் மேக்ஸிமம். ஓகே, 1 இன்ச் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா செக்ஷன் வந்து தனியாக டிவைட் பண்ணியிருக்கேன். ப்ளஸ் பேலன்ஸ் இருக்க இந்த பர்டிகுலர் செக்ஷனில் அகெயின் டயகனல் ஃபார்வர்ட் ஸ்லைசிங் எடுத்து அதில் பாலியாஸ் டெக்னிக் வந்து நான் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன். மேஜிக் கான்ட்ராஸ்ட் ரெட் ப்ளஸ் 30 வால்யூமோட. அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுடைய ஃபேஸ் ஷேப்க்கு ஏற்ற மாதிரி நம்ம பிரஜுவல் ஆல்ரெடி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருப்பாரு. ஹைலைட்டிங் ப்ளஸ் கான்டூரிங் டெக்னிக் அவங்களுடைய ஃபேஸ்க்கு ஏற்ற மாதிரி கலர் வந்து ப்ளேஸ் பண்ணுறதுக்கான ஒன் ஆஃப் த டெக்னிக் வந்து யூஸ் பண்ணியிருக்கோம். அந்த ஃப்ரண்ட் ஹேர்லைன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பேபி லைட்ஸ் வந்து நம்ம வந்து ப்ளேஸ் பண்ணியிருக்கோம். எதுக்காக அப்படின்னா உங்களுடைய ஃபேஸுடைய ஃபீச்சர்ஸ் வந்து இன்னும் கொஞ்சம் அழகாகவும் என்ஹான்ஸ் பண்ணி காமிக்கிறதுக்கு ரொம்பவே ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும். அதுக்காக தான் அந்த பர்டிகுலர் ஹேர்லைன் இருக்க அந்த பர்டிகுலர் 1 இன்ச் செக்ஷன் பார்த்தீங்க அப்படின்னா பேபி லைட்ஸ் வந்து நம்ம வந்து ப்ளேஸ் பண்ணியிருக்கோம். ஓகே, ப்ளஸ் இப்போ இந்த லைட்டர் பீசஸ் எல்லாமே மேஜிக் கான்ட்ராஸ்ட் ரெட் இது எல்லாமே உங்களுடைய ஃபேஸுடைய ஃபீச்சர்ஸ்க்கு ஏற்ற மாதிரி நல்லா எம்பசைஸ் பண்ணி ஹைலைட்டாக காமிக்கிறது ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்குது. குளோபல் கலர் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா இனோவா 5.62 கலர், மிடில் அண்ட் சென்ஸ் வந்து 30 வால்யூமோடையும், ரூட்டில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 5.62 ப்ளஸ் 20 வால்யூமோட நம்ம வந்து யூஸ் பண்ணியிருக்கோம். ஒன்ஸ் கலர் முடிச்சதுக்கப்புறமா ஸ்டைலிங்கில் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா டெக்னி ஆர்ட்டில் என்னுடைய கன்ஸ்ட்ரக்டர் ஒன் ஆஃப் த ஃபேவரட் ப்ராடக்ட் வந்து கன்ஸ்ட்ரக்டர் வந்து யூஸ் பண்ணியிருக்கேன். கன்ஸ்ட்ரக்டர் வந்து மிடில் அண்ட் சென்ஸ்ட் ப்ளஸ் ஈவன் நியர்பை த ரூட்ஸ் வந்து யூஸ் பண்ணி வால்யூமை க்ரியேட் பண்ணி ஹீட் ப்ரொடக்ஷன் வந்து ஹீட்லேருந்து நம்மளுடைய ஹேர் வந்து ப்ரொடெக்ட் பண்ணுறதுக்கும் சரி, ஷைனை க்ரியேட் பண்ணுறதுக்கு, ஃப்ரிசினஸை கண்ட்ரோல் பண்ணுறதுக்கு ரொம்பவே ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கிற ஒன் ஆஃப் த ஃபெமிலியரான ப்ராடக்ட் இந்த பர்டிகுலர் ப்ராடக்ட். ப்ளஸ் என்னுடைய லிஸ் கண்ட்ரோல் க்ரீம் ப்ராடக்ட் யூஸ் பண்ணிவிட்டு ஸ்டைலிங் வந்து கொடுத்துருக்கேன். ஆஃப்டர் ப்ளோ ட்ரை ஐ டன் வித் த டாங்ஸ் ஆக்சுவலி. ஓகே, தேங்க்யூ டிப்ஸி, தேங்க்யூ ஸோ மச். Okay, next I would like to call Santhosh sir on the stage. Hello everyone. I hope you all are enjoying the session and you have seen 2 looks as of now. So before we present 2 other looks, I would want to talk something very important about social media and how to click pictures and post in social media. Tell me how many of you are available on Facebook? Please type FB in the chat box below. How many of you are present in Instagram? Please type IG in the chat box. So when you talk about Facebook and Instagram, we always have thought about these 2 platforms as a app for our leisure. So whenever we find time, we wanted to pass time, we just use this 2 apps and just keep on scrolling to see videos, pictures, and so on. But that is not all about this app. These 2 apps now has become a platform to grow our business as well, to get recognition to our creativity. So when we talk about these 2 apps, talking about Facebook, Facebook has more than 269 million viewers. Instagram has more than 120 million users as of 2020. And it is expected to grow by 320 million users by 2021 in India. So when we talk about these users involves us, and it also involves our client who is coming to our salon and clients who will be coming to our salon. So this is a platform which we can use to the fullest to show to talk about our creativity, to have more followers, to get more recognition, and get more clients to our salon to grow our business. So when we talk about Instagram is all about photographs and video. So when we talk about showing our creativity, it is very, very important that we have a clean and clear, stable picture or video.
So right now, I'm going to give you some tips on how to capture a photograph or a video. Tip one is the equipment that we use. So there are three equipments that I would always suggest you all should have. The first one being the mobile tripod. So the mobile tripod is going to help you capture a stable picture or a photograph. The second one being a mobile phone with a decent camera. The third is going to be the light source. So when we talk about this light source, we can either use the natural light. So when we talk about using natural light, we need to ensure that when we are clicking picture, our model or client is close to a window where sufficient natural light is falling on her hair, on her face. The second one, the second source of light, if I have to talk, is the ring light. So when we talk about ring light, what I would suggest is to keep the light not too far or not too close to the client when you're clicking the picture, so that you see the light falling natural and your hair color is nicely enhanced. The second tip is about the light. To avoid unwanted shadow, I would always suggest you to add additional lights or reflectors. Play with different colors of light and also body positions until you get a closer clear shot. Tip 3 is the adjustment of the phone camera when you're capturing a video. So I'm going to give you a tip on video settings, which I would suggest you camera settings, which I suggest you to check before capturing a video. It is always important that your video is in HD or 4K clarity. So go to settings, go to camera settings, and go down to record video. So in record video, you would see two recommended settings. Either you will see 1080p pixel plus 30 FPS, or the second one being 4K at 30 FPS. Select one of these options and then go capture the video, which will be clearer. Fourth tip is the frame setting. Ensure that your frame is either square or rectangle. Always ensure that your video is captured in landscape, which will help for your Facebook. And then switch it to the portrait mode for your Instagram. Tip 5 is some do's and don'ts. So when we talk about some do's, showcase your favorite products in a cool and clear place always. Keep the space bright and clean when you're clicking the picture. Please plan ahead before clicking picture. See the ambience where you're going to click the picture, how the ambience is. Fourth, keep videos short and sweet. Fifth, show the final result to capture the viewers. So it's not just capturing what you have done, how are you doing is not sufficient. It is very, very important that how is the final look is also very important. So ensure that the final look is also captured in your video, or when you're posting the photograph is also available. If you're adding any music to your video, please ensure that it is copyright free. Some don'ts: don't film messy station. Don't wear flashy clothes, which is going flashy clothes, or even suggest your client not to wear any flashy clothes, which is going to interfere in the hair color and the cut that you have done. Don't shoot videos in a poorly lit space. Try to use these tips and capture videos and photographs and post it on your Instagram page, which will, I'm sure, drive more clients to your salon. Don't forget to tag us as well. Use our hashtag L'Oréal Prof India and hashtag L'Oréal Prof South 2. So now let's not wait. Let us present you all our third look. So to present our third look, we will call up on stage Siksha. Siksha. Friends, pros, and my experts. I hope you all are doing great and enjoying our show till now. If you are, we would love to see some thumbs up on the chat box. So, my name is Siksha Thapa, Assistant Manager, Education, L'Oréal Professional, and I'm really excited here today to present you the next look of our collection.
I would like to welcome gorgeous and beautiful Bhavika on stage. Hi Bhavika, you're looking amazing. So friends, when Bhavika came to us the other day, she had good length and she was carrying blondes. So we can have a look at her before picture. Okay. So when we did our consultation and diagnosis, what she shared with me is that she had been carrying these blondes for quite some time. And now she was ready for the change. She wanted something new. She wanted to be looking different, unique. And here she is, carrying the hottest look of the season, Red Cherry. So let me all give you an idea about what we have done in terms of sectioning and the color combinations what I've used for her and the shade palette also. All right. So when I was observing during the diagnosis, what I saw was Bhavika has a heart-shaped face. And for that, I definitely wanted to contour for her with the hair color. So I've placed baby lights on her front hairline to give her the contouring, as Prajwal has already shared with all of us how important and beautiful contouring does with hair color also. Yeah, so it does, enhance and give us an illusion of a perfect face shape. So Bhavika, it worked for her too, as you all can see, and we have kept the ends lighter so that it accentuates her jawline too. Talking about her facial skin tone, so she had a neutral skin tone. So a combination of warm and cool tones worked just perfect for her. So let us go and see what we have done in details. All right. So what is the sectioning pattern first? Let me share with all of you. So we start with the classic 4 section, yeah, radial and center profile. Then we can secure a diamond section. One second, guys. Yes, here is my section. So after we divide the classic 4 sections, we will take the we can secure a diamond section on the top, and at the back we will be taking diagonal back sections. So the technique what I've used is, as we all know now, we have done contouring on the in the front. So it is baby lights what I've placed for the first 2 sections. 2 or 3 you can really decide on depending the density of the hair of your client or the hairline. And followed up with classic weaves. And that's how I covered the front for her. Coming to the diamond section on the top, I have taken horizontal section and painted with a seamless balayage. Coming to the back, I have taken diagonal back sections and again painted balayage for her. The color combination, like I was mentioning to all of you, it was a perfect blend of cool and warm shades. For global, I have used 5.62, Majorel 5.62 plus 20 volume, and for my lighter pieces, I have used our star product Blonde Studio Multi Technique 8 plus 30 volume, and followed up with the deposition of Innova 6.20. Yes, so that was the combination of shades for my beautiful Bhavika. So I started with global application first. As she had a long regrowth, I did definitely follow the long regrowth technique. Yeah, we all know how to do a long regrowth technique. So we start with the midlands, wait for 15 minutes, then proceed to the root application, and the timer we set for 35 minutes. Not wasting any time, we do TTI on the ends, which means take through immediately. Yes, so that was all done with 5.62 Majorel plus 20 volume. After our processing was done, we washed the hair, shampooed, and then we came back, dried the hair, and then we started with the balayage placements.
with multi-technique 8 plus 30 volume. And we just painted the hair beautifully. After we achieved our desired undercoat, we washed the hair again and then we deposited Innova 6.20 for her beautiful or final look. So I hope you guys would definitely try this out for your clients in your salon and get this look for your own clients. So thank you so much, Bhavika. So I would like to call upon Sudarshan to present all of you the next look. Sudarshan, over to you. Hello everyone. I think everyone are excited today. இன்னைக்கு ரொம்ப எக்ஸைட்டடா இருக்கு. ஸோ மார்னிங்லேருந்து நம்ம 3 லுக்கு பார்த்தோம். Let us call my beautiful model Rashmika on the stage. ஓகே. ஸோ என்னோட மாடல் பற்றி சொல்லணும்னா ஸோ இவங்க பிஃபோர் ஃபோட்டோ பார்த்தோன்னா ஸோ ஷி யூஸ் டு கேரி லாட் ஆஃப் பிளான்ஸ் ஆன் த எண்ட்ஸ். ஓகே, எண்டில் வந்து லாட் ஆஃப் பிளான்ஸ் கேரி பண்ணிட்டு இருந்தாங்க. அவங்களுக்கு நம்ம கன்சல்டேஷன் பண்ணும்போது நம்மளுக்கு தெரிஞ்சு வந்தது என்ன பார்த்தீங்கன்னா, ஷி வாண்ட் டு கேரி வெரி செட்டில் கலர். எஸ், நம்மளுக்கு எல்லாருக்குமே தெரியும் நம்ம கலர் பண்ணாலே மெயின் டாஸ்க் வந்து வீட்டில் அக்செப்ட் பண்ணணும். யா, ஸோ சிமிலர்லி to give a very settled task, what we have done, we have decided to give a red color. So red and சொல்லும்போது எந்த மாதிரி ரெட் கொடுக்கலாம்னு சொல்லிட்டு யோசிக்கும் போது we have planned again the fabulous technique which is called balayage. Okay, so balayage and சொல்லும்போது yes, there is a balayage and எல்லாரும் different technique பண்ணலாம். So அதே மாதிரி தான் we are also have done different technique balayage over here. Okay, so நம்ம technique எப்படி யூஸ் பண்ணியிருக்கோம், என்னென்ன கலர்ஸ் யூஸ் பண்ணியிருக்கோம், தென் அவங்களுக்கு ஸ்டைலிங் என்னென்ன ப்ராடக்ட் யூஸ் பண்ணியிருக்கோம்னு சொல்லிட்டு கூட பார்க்கலாம். யா, ஸோ ஹியர் மை எஸ், ஸோ திஸ் இஸ் மை செக்ஷனிங் பேட்டர்ன். யா, ஸோ செக்ஷனிங் பேட்டர்ன் எப்படி பண்ணியிருக்கோம் பார்த்தீங்கன்னா, எஸ், ஃபர்ஸ்ட் ஆல்வேஸ் வி ஹாவ் டிவைடட் ஹேர் இன்டு three parts and we have isolate our complete crown part. Okay, நம்ம crown partல இருக்கிற ஏரியா வந்து ஃபர்ஸ்ட் நம்ம ஐசோலேட் பண்ணியிருக்கோம். ஐசோலேட் பண்ணிட்டு rest of the sections we have divided into 3. Then we start our balayage technique from the nape. Yeah, so nape la enna pannirkom pathingana, yes, one of the beautiful product which is our magic contrast magenta red. Magic contrast magenta red வந்து 30 volume lo 1:1.5 ratio lo mix பண்ணி, so we just done a paint on. So paint on இந்த மாதிரி technique யூஸ் பண்ணிருக்கோம் பாத்தீங்கன்னா, first I have taken a diagonal forward section, diagonal section எடுத்திருக்கேன் forward lo. So from the ear to ear. Okay, so ear to last hairline work ஒரு section எடுத்துட்டு I have done up. So I just tease the hair, back combing பண்ணிட்டு அந்த back comb பண்ண hairல வந்து we have applied the product. Okay, so once we applied the product, so second என்ன பண்ணிருக்கோம், திருப்பி நம்ம diagonal forward எடுக்காம we have taken a diagonal backward section. Yeah, so similarly we have followed the same section pattern until to reach your crown, top crown. Okay, so complete a back வந்து நம்ம apply பண்ண உடனே next என்ன பண்ணிருக்கோம், so next we have applied on the sides. When we are applying on the sides la kuda same, so we have isolate section மட்டுமே பண்ணாமே, so we have first taken again diagonal forward and one diagonal backward section. So இது இந்த செக்ஷன்ஸ் எல்லாமே நம்ம என்ன பண்ணிருக்கோம் பாத்தீங்கன்னா, we have done our balayage. Okay, so balayage with magic contrast magenta red with 30 volume developer. So once we finish completely here, so we have check our face, அவங்களுக்கு வந்து we have to increase the height. So height increase பண்றதுக்காக நாம என்ன பண்ணிருக்கோம், we have done a contouring here. So contouring எப்படி பண்ணிருக்கோம், இந்த ஃப்ரண்ட்ல இருக்கிற இந்த பாக்ஸ் செக்ஷன் வந்து we have taken a baby lights. Okay, so when I have taken a baby lights, it creates a lot of lighter pieces on the forehead. So forehead lighter pieces irkumbodhu enna agum, it we are enhancing the forehead. Yeah, so once we done pre-lightening and highlights, so next what we have done, we have come with a global. Yes, global பண்ணும்போது என்ன ப்ராடக்ட் யூஸ் பண்ணிருக்கோம் பாத்தீங்கன்னா, we have used Majorel 5.5 in virgin hair application. So virgin hair application எப்படி பண்ணுவோம், 5.15 first 1:1.5 ratio mids to ends apply பண்ணிருக்கோம். So then immediate after 15 minutes we have apply on the roots. So root la apply பண்ணிட்டு then we have left for the 35 minutes. After 35 minutes we have rinse with
Pro Classic shampoo, then followed by Formix and mask. Okay, so this is one of the look which can carry anywhere easily and நம்ம சலூன்ல கூட create பண்றதுக்கு ரொம்ப ஈஸியா இருக்கும். Okay, that is the speciality of this look. Okay, and here styling பண்ணும்போது yes we have used here. So first after shampoo wash, sorry, after mask we have applied our siren waves. So siren waves apply பண்ணிட்டு then we have done a blast dry and blow dry. So then we have used the tongs. So tongs பண்றதுக்கு முன்னாடி we have used again constructor. So this is our constructor. Yeah, so constructor use பண்ணிருக்கோம். இந்த constructorனால what happened, it is one of the best heat protection. Okay, என்னோட freshness கூட control பண்ணோம். Yeah, so once we have done a tongs பண்ண உடனே next என்ன பண்ணிருக்கோம், we have used the L-net use பண்ணி we have released all the tongs. Okay, so we have released the tongs and we have combed. So that's how we have created this looks. அந்த மாதிரி இந்த லுக்கை வந்து நம்ம create பண்ணிருக்கோம். Yeah, so thank you so much Lakshmi. So now I like to call up on the stage Santhosh sir. Okay, sorry guys, so now I would call up on the stage Vinayagam. உங்கள் எல்லாரையும் திரும்ப பார்க்குறது ரொம்ப மிக்க மகிழ்ச்சி ஆக்சுவலாக. இப்போ ஆக்சுவலாக உங்களுக்காக நான் இன்னொரு லுக் வந்து ப்ரெசென்ட் பண்ண போகிறேன். தட்ஸ் ஒன் ஆஃப் த அமேசிங் அண்ட் ஒண்டர்ஃபுல் லுக் ஆக்சுவலாக. ரெட் ஷெரி கலெக்ஷனில் இருக்கிற திரும்ப அகைன் ஒன் ஆஃப் த கலர் யூஸ் பண்ணிவிட்டு ஒண்டர்ஃபுல் லுக் வந்து நம்ம வந்து க்ரியேட் பண்ணியிருக்கோம். இப்போ ஐ வில் லைக் டு கால் இந்த ஸ்டேஜ் லிச்சிகா. ஓகே, இப்போ இவங்க வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்னுடைய செகண்ட் மாடல் ஆக்சுவலாக. இப்போ ஃபஸ்ட் எடுத்தோடனே நம்ம ரெட் கலர், இப்போ இவங்களுடைய பிஃபோர் பிக் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஆல்மோஸ்ட் கம்ப்ளீட்டாக இவங்க வந்து பிளாண்ட் ஃபேமிலி ப்ரௌன் ஃபேமிலி தான் யூஸ் பண்ணி ரெகுலராக வந்து ஹேபிட்டாக இருந்தது. ஃபஸ்ட்டு நம்ம வந்து ரெட் பண்ண போகிறோம், ரெட் கலர் வந்து உங்களுக்கு நான் வந்து சூஸ் பண்ணுறேன் அப்படின்னு சொன்னதுக்கப்புறமா அவங்க என்ன ஃபீல் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா, இல்லை ரெட்டா எனக்கு வந்து கம்ப்ளீட்டாகவே எனக்கு ரெட் வந்து கொஞ்சம் பயமாக இருக்குது, எப்படி இருக்குன்ற எனக்கு ஐடியா இல்லை அப்படின்ற மாதிரி ஒரு ஒப்பீனியன் வந்து வச்சாங்க. பட் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஐ யூஸ் மை ஸ்டைல் மை ஹேர் ஆப் ப்ரோ. ஓகே, இப்போ ஸ்டைல் மை ஹேர் ப்ரோ வந்து யூஸ் பண்ணது கன்சல்டேஷன் முடிச்சதுக்கப்புறமா ஷீல் ஃபீல் மோர் கான்ஃபிடென்ட். ஓகே, ப்ளஸ் அது இல்லாமல் ஆஃப்டர் ஹேர் கலர் ரெட் கலர் ப்ளேஸ் பண்ணதுக்கப்புறம் ஷீல் பி வெரி ஹாப்பி ஆக்சுவலி. ஓகே, ஏன்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து உங்களுடைய ப்ரௌன் ஃபேமிலியிலேருந்து கம்ப்ளீட்டாக ரெட் ஃபேமிலி போகும்போது ஒரு ஃபியர் இருந்துக்கிட்டே இருந்தது. பட் கம்ப்ளீட்டாக அந்த லுக்கு க்ரியேட் பண்ணி முடிச்சதுக்கப்புறமா ஷீல் பி வெரி ஹாப்பி ஆக்சுவலாக. ஹவு டு ஃபீல் அபவுட் திஸ் கலர் லிச்சிகா? தேங்க்யூ ஸோ மச். இப்போ நான் இவங்களுக்கு என்ன கலர் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன், என்ன டெக்னிக் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன்றதை உங்களுக்கு நான் ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன். இந்த கலர் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா கைஸ் கீழே கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட்ஸ் பண்ணுங்கள். பட் இன்னொரு விஷயம், உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்ததுன்னா உங்களுடைய ஹார்ட் சிம்பிளை ரெட் கலர் ஹார்ட் சிம்பிளை நீங்கள் அடிச்சிங்கன்னா இட் வில் பி வெரி குட் ஆக்சுவலி. தேங்க்யூ கைஸ். நவ் ஐ வில் ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் உங்களுக்கு வந்து என்ன டெக்னிக் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன், என்ன கலர் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன்றதை டயக்ராம் மூலியமாக உங்களுக்கு வந்து நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன். ஓகே, ஃபர்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா கிளாசிக் 4 செக்ஷன் எடுத்திருக்கேன். கிளாசிக் 4 செக்ஷனில் ஓகே, இந்த கிளாசிக் 4 செக்ஷனில் பார்த்தீங்கன்னா மிட் ஆஃப் த ஐப்ரோ அகைன் ஒரு சின்ன ட்ரையாங்கல் மாதிரி க்ரியேட் பண்ணியிருக்கேன். அந்த ட்ரையாங்கல் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா உங்களுடைய நேப் ஏரியாவில் இருந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா டயகனல் பேக் செக்ஷன் வந்து ஃபாலோ பண்ணியிருக்கேன். டயகனல் பேக் ஸ்லைஸ் மாதிரி எடுத்துகிட்டு இந்த ஸ்லைஸில் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா மேஜிக் கான்ட்ராஸ்டோடைய ரெட் கலர் வந்து கலர் அப்ளை பண்ணியிருக்கேன். ப்ளஸ் வித் 30 வால்யூமோட அப்ளிகேஷன் எப்படி பிளெண்ட் பண்ணியிருக்கேன்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா என்னுடைய எஸ்பெஷலி பாலாஜியில் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா உங்களுடைய ப்ரஷ்ஷுடைய டிப் ஆஃப் த ப்ரஷ்ஷில் தான் உங்களுடைய ப்ராடக்ட் எடுக்கணும். எடுத்துகிட்டு இந்த எஜஸ் ஆஃப் த ஹேரில் ஜஸ்ட் நான் வந்து பெயிண்டிங் மாதிரி பண்ணியிருக்கேன். ஓகே, யூ கேன் கிரியேட் லைக் எ வேலி எண்ட்ஸ் ஃபுல்லாகவே, அதாவது ரொம்ப சாஃப்டாக உங்களுடைய கலர் அப்ளிகேஷன் ஸ்டார்ட் பண்ணிவிட்டு எண்ட்ஸில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா லிட்டில் அந்த ஹெவியான ப்ராடக்ட் வந்து டெபாசிட் பண்ணணும். அப்போ தான் ஒன்ஸ் நீங்கள் குளோபல் கலருக்கும் பாலேஜ் கலருக்கும் பார்த்தீங்கன்னா நல்ல பிளண்டடான ஒரு லுக் வந்து கிரியேட் பண்ண முடியும். ஓகே, எஸ்பெஷலி பாலேஜில் இருக்க இன்னொரு பெனிஃபிட் என்னென்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஆஃப்டர் 6 months ஆஃப்டர் 1 year ஓகே அந்த கலர் வந்து பார்க்கும்போது ஸ்டில் இட் லுக் லைக் மோர் ஃப்ரெஷ். எதனால் அப்படின்னா
ரீசெண்டாக கலர் பண்ண மாதிரி ஒரு எஃபெக்ட் வந்து இருக்காது. ஜஸ்ட் க்ரோன் அவுட் ஆனாலும் அவங்க வந்து லாங் லாஸ்டிங்காக அது வந்து ஈஸியாக மெயின்டைன் பண்ணலாம் அது. ஓகே, இப்போ நீங்கள் ரூட் டச்சப் மாதிரி வந்து அகைன் அண்ட் அகைன் டச்சப் பண்ணிகிட்டே இருக்கணுன்ற அவசியம் வந்து அதுக்கு கிடையாது ஆக்சுவலாக. ஓகே, தட்ஸ் அ வெரி வெரி ஸ்பெஷாலிட்டி அபவுட் த பாலியேஜ் ஆக்சுவலாக. ஓகே, ப்ளஸ் ஒன் மோர் திங், நம்ம வந்து கலர் வச்சு யூஸ் பண்ணும்போது கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லாக நம்ம வந்து எடுத்து பிளண்டிங் வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டாக இருக்கணும். ப்ரஷ் வந்து பார்த்தீங்க ஆல்வேஸ் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஹாரிசான்டல் வே யூஸ் பண்ணாமல் வெர்டிக்கல் ஆங்கிளில் வந்து ப்ரஷஸ் வந்து அப்ளை பண்ணணும். ஓகே, இதே மாதிரி இந்த ஹைலைட்டட் இந்த ரெட் கலர் எல்லாமே என்னுடைய ஹைலைட் பீசஸ், அதாவது பாலியேஜ் அப்ளிகேஷன். இந்த இன்பிட்வீன் இந்த பேலன்ஸ் ஹேர் இருக்கு இல்லைங்களா, இது வந்து குளோபல் கலர். ஓகே, 5.5 ப்ளஸ் 20 வால்யூம். டெவலப்பர் வந்து அகைன் நம்ம பேக் டு நம்மளுடைய பேசிக் ரூல்ஸ் வந்து போய் பார்க்கணும். நம்மளுடைய ஹேருடைய நேச்சுரல் பேஸை பொறுத்து தான் டெவலப்பர் வந்து நம்ம வந்து செலக்ட் பண்ண போகிறோம். ஓகே, இப்போ என்னுடைய மாடலுக்கு வந்து என்னுடைய நேச்சுரல் பேஸ், ஏன்னா அவங்க ஹேர் வந்து ஆல்ரெடி லைட்டனாக தான் இருக்குது, ஜஸ்ட் ஐ ஹவ் டு டெபாசிட் த கலர். அதனால் வந்து நான் வந்து 20 வால்யூம் எடுத்திருக்கேன். கிளைண்டோட நேச்சுரல் பேஸ் என்னவா இருக்கும் அதை பேஸ் பண்ணி டெவலப்பர் வந்து செலக்ட் பண்ணுங்க. ஓகே, இப்போ 5.5 வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா நான் வந்து இனோவா ஹேர் கலர் வந்து யூஸ் பண்ணியிருக்கேன். நீங்கள் இனோவா மேஜரல் எந்த ஃபேமிலி வேணால் எடுத்துக்கலாம். அதில் ரெட் கலர் ஃபேமிலி கம்ப்ளீட்டாக. ஓகே, எஸ்பெஷலி வித் த ரெட் ஷேரியில் இருக்கிற ரெட் ஃபேமிலி கம்ப்ளீட்டாக யூஸ் பண்ணியிருக்கோம். 5.5, 5.6, அதுக்கப்புறம் 5.62, 4.56. மேஜிக் கான்ட்ராஸ்டில் பார்த்தீங்கன்னா 2 கலர் ஆப்ஷன்ஸ் இருக்குது. இந்த மாதிரி எல்லா கலர் பேலட்டும் யூஸ் பண்ணி தான் டிஃப்ரெண்ட் டோட்டலாக வந்து 5 டிஃப்ரெண்ட் கைண்ட் ஆஃப் த மாடல்ஸ்க்கான 5 லுக்ஸ் வந்து கிரியேட் பண்ணியிருக்கோம். ப்ளஸ் இந்த பர்டிகுலர் போர்ஷனில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மேஜிக் கான்ட்ராஸ்ட் ரெட் யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் ப்ளஸ் 30 வால்யூமோட. ஓகே, இப்போ இதே மாதிரி பேக் சைட்லேயும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்னுடைய டயக்னல் பேக் செக்ஷன் தான் வந்து ஃபாலோ பண்ணியிருக்கேன். டயக்னல் பேக் உங்களுடைய இந்த ட்ரையாங்கிள் இருக்கிற செக்ஷனில் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஹாரிசான்டல் வேல வீவிங் எடுத்திருக்கு. எதுக்காக இந்த பர்டிகுலர் போர்ஷன் மட்டும் நான் வீவிங் எடுத்திருக்குன்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஃபேஸ் ஃப்ரேமிங்காக. ஓகே, அதாவது கான்டூரிங்காக. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எஸ்பெஷலி இந்த மாதிரி லைட்டர் பீசஸ்லாம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இட்ஸ் பிகாஸ் ஆஃப் நீங்கள் எடுத்திருக்க வேவிங்கால். அது மூலயமா என்னுடைய கிளைண்ட்டுக்கு என்ன பெனிஃபிட்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா அவங்களுடைய ஃபேஸுடைய ஃபீச்சர்ஸை என்ஹான்ஸ் பண்ணி இருக்கிறத இன்னும் கொஞ்சம் அழகாக காமிக்கிறதுக்கு ரொம்பவே ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும். அதுக்காக தான் மேக்கப்பில் எப்படி ஹைலைட்டிங் அண்ட் கான்டூரிங் ஃபெமிலியராக இருக்கும், அதே மாதிரி கலரிங்கில் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த கான்டூரிங் டெக்னிக் யூஸ் பண்ணி பாருங்கள். குளோபல் கலர் உங்களுடைய டார்க் கலராகவும் லைட்டாக கலர் உங்களுடைய ஹைலைட்டிங் ஷேட்ஸாகவும் ரெண்டுமே பிளண்டட் ஆகி பார்க்கும்போது இது கோயிங் டு கிரியேட் லைக் யுவர் ஃபேஸ் லைக் ஓவல் ஃபேஸ். ஏன்னா எண்ட் ஆஃப் த கலரிங்லையும் சரி உங்களுடைய ஃபேஸ் ஷேப் வந்து ஓவல் ஷேப்பாக கிரியேட் பண்ணுறது தான் எங்களுடைய மெயின் இம்பார்ட்டன்ட். ஓகே guys, தேங்க்யூ ஸோ மச் லிச்சிகா, தேங்க்யூ ஸோ மச் guys. அகைன் செகண்ட் லுக்கை ப்ரெசென்ட் பண்ணதுக்கு ஐ கோயிங் டு கால் ஸ்டேஜ் ஆன் த சந்தோஷ் சார் ஆன் த ஸ்டேஜ். I hope everyone enjoyed all the 5 looks that we have presented to you today. So we are at the end of the show. Before we end the show, there is something that I wanted to talk to you all about, and that's about our L'Oréal Business School. As education team, all our focus all this while was to develop the creative skills of our hairdressers to the worldwide standard. But right now, we are also focusing on the development of our hairdressers and the salon professionals' skills in terms of entrepreneurial skills and in managerial skills. So we have come up with a diploma program which is designed according to the Indian business, according to the international business learnings that we have got all this while. This is developed using the worldwide best practices, and it will help you develop a good salon management. It will help you learn some good salon management skills. So this is a 7 days diploma program, and I would request all of you, if you're interested, to reach out to our representatives and get some information about this 7 days program. So before we end the show, I would want to present all our models together for you all. So give us time to present all the models to you.
So these are our red cherry looks of 2021. Hope you all like these looks. Thank you for joining us. See you soon.